Sri Lanka Agricultural Extension Association was initiated in 1990, and during the last 32 years, it has come a long way in contributing to initiatives to uplift and enhance the agricultural services in the country, contributing in different forms to improve the diffusion of knowledge from research to the fields. Sri Lanka Agricultural Extension Association had conducted many stakeholder meetings with the relevant stakeholders, and have also contributed national and international symposiums and conferences. As a result of these symposiums and conferences, in 2018, Sri Lanka Agricultural Extension Association has contributed with recommendations to uplift the Sri Lankan agricultural sector. Because of the pandemic, we had limitations in conducting on-ground programs, and also we thought that it's opportune to enhance our services using the digital platforms, because it can give the opportunity to reach a larger number of audiences and our stakeholders. Now, Sri Lanka Agricultural Extension Association started the webinar series. Now, this is the second webinar. Of the webinar series started by the Sri Lanka Agriculture Extension Association. Now, here we have a very progressive young scientist, a practitioner, to share the field facts of technical irrigation. It will be quite a task to do the justice to him, but let me introduce briefly about our presenter today. That is Mr. Bhati Abewardena. He has graduated from BSc Agriculture, University of Wayamba, and he's a holder of Diploma in Agriculture from Sri Lanka School of Kundasale. Bhathia's expertise spans in drip irrigation, greenhouse construction, hydroponics, crop production, seed production, and value chain development. He's among the pioneers. Can you hear me? Mr. Bhatia, can you hear me? Yes, doctor, I can hear you. Okay. I can hear you very well. Okay, thank you. So he's among the pioneers to introduce new initiatives. He has in one project, he has completed over 15,000 acres of smart agriculture and fertigation systems in Sri Lanka, including both local and foreign commercial level projects like Dole, Banana. So he's also the first agriculturist to supply, install, and provide consultation to over 100,000 square meters of greenhouse and polytunnels in Sri Lanka. He has conducted many programs. Actually, if I am to do justice to him, I will have to spend a lot of time. So I'm going very briefly. He is the sole agriculturist to introduce subsurface drip irrigation and fertigation systems to coconut, sugarcane, tea, corn, related cultivations in Sri Lanka. The subsurface drip irrigation and fertigation systems introduced to coconut and sugarcane plantations has increased the crop productivity very high levels. He is currently serving as the founder and director at Modern Agri Private Limited, which marks the revolution in the production of technical and agriculture services.
Bhatia would like to introduce himself as a specialist in modern agricultural technologies. So now I would like to invite Mr. Bhatia Abhevardhana to share about the field facts of technical irrigation. And we thank you for agreeing with our invitation. So in your sharing, you can use bilingual language, maybe when necessary, so that the participants will benefit. So over to you, Mr. Bhati Abhevardhana, to discuss about field facts of technical irrigation. Thank you, Doctor, for the nice introduction. And yes, thank you for inviting me to, the this, the webinar series to share that what we have gathered or the experience over last 12 to 13 years of time. So it's I believe this is a good platform us to to share whatever the experience that we had, because this is always that means this has no end. I mean, this modern agriculture technologies, it's growing subject. I mean, every day we have to learn new things, do R&D, kind of stuff. So anyway, let's start with the presentation. Here I'm going to share some of the experience that we had in this irrigation technology for last the over decade of time. But actually it's a little bit challenging thing to talk about technical irrigation within 1 hour or less than that of a time. But I'll try my best to give some important information to you guys. But if you need to clarify any special things, like special areas, anybody can interrupt me and ask. So this is basically, I'm going to touch many things little by little, so we can discuss further if you are interested to talk the details in a certain areas. Okay, I will try to share my screen now. So myself, Bhatia, okay. Not sure. Dr. Please, Chandan, I think. no, please, can... please, you have to first open your slides. Yeah. And then only share it. Okay. Okay, now we can see your slides. You can see, right? Okay. So it's just not a formal presentation, because I am not a very good person at this presentation and the stuff, but I have a lot of information and pictures with me. So I just prepared some of the the slides and then the presentation. So let's go one by one. I will go try to make this little bit faster, because we have a issue with the time. Anyway, so we are Modern Agri. I don't going to talk about the company and all. So we are into, like he said, the doctor said, into modern agriculture technologies. So basically, when we come to the modern agricultural technology, including these irrigation systems, the idea or the principle or the science is do more with less. That means more results, take the maximum productivity out of the less number of inputs. So maximizing the productivity per square meter of area. That's the idea, whether it's a greenhouse, whether it's a technical irrigation systems, that's the idea. So everything that I'm talking here is focusing on do more with less. So directly coming to the title of this, the webinar, different irrigation systems and the field facts in the sense. Now these are the what to see in the screen. These are the
key irrigation systems that we use for the in this industry for last 20-30 years of time. Even the basin irrigation and all these irrigations are from the ancient times. So, and the flood irrigation region for all these things. Nowadays, with the time, because of all these limitation factors, now people are talking much more about the productivity. So we are moving ahead with the drip irrigations, the sprinkler irrigations, and they are going to mechanize their fields. So if we see all the irrigation in one diagram, or the this kind of a diagram, I mean, here I mentioned all the soil moisture levels, saturated condition, and field capacity is the required the optimum water level content in the soil, and the wilting point and the permanent wilting point. මම මේ කියන අපි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු drip irrigation, basin irrigation, ඊට පස්සේ sprinkler, මම ඔක්කොම මේකෙදි පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ water level, කියන්නේ පසේ තියෙන moisture capacity එකත් එක්ක එයාගේ irrigation වර්ග පාවිච්චි කරමින් පසේ අවශ්‍ය තෙතමනේ මේන්ටේන් වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. තොර දැන් මේ තියෙන්නේ මේක ඉස්සලාම් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. This is here I mentioned sprinkler irrigation. You can see I irrigate at the day 1 and the next day 6 or day 12. That means there will be a huge gap. Sometimes every day we can irrigate with the sprinkler system. But if you see by the sprinkler system, we will give as much as possible water till saturated levels, and we'll wait till it deplete till the temporary wilting point, even beyond that. So it means a big stress. Again, වතුර ලබා දීම වාරයක් අතර ලොකු gap එකක් තියෙනවා. අපි පොළව saturate වෙන්නම තනිකර ඒ කියන්නේ macro spores ඔක්කොම වතුරෙන් පිරෙන්නම වතුර උඩරිම දීලා ඊට පස්සේ ආයෙ වතුර deplete වෙනකම් ඉඳලා තමයි ගහන්නේ sprinkler එකේදී. ඒ කියන්නේ වැඩි අඩු පරතරේ ලොකු gap එකක් තියෙනවා. මේවා ගොඩාක් vegetable crops වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ද ලංකාව වගේට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරත් sprinklers ඒක අර ඉස්සෙල්ලා technical නැති sprinkler system ගොඩක් ලංකාවේ පාවිච්චි වුණා පහුගිය කාලෙම. දැන් මම එන්න හදන්නේ තව වඩා ටෙක්නිකල් සිස්ටම්ස් වලට. එතකොට මම ඒගොල්ල අඩුපාඩු ඉස්සරහට පෙන්නන මම ලොකුට ඒවා කතා කරන්න හිතන්නේ අපිට වෙලාව අපරාධ වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ෆ්ලඩ් හරි බේසින් හරි ඉරිගේෂන් අපි දවස් දෙකකට සැරයක් විතර ඉරිගේට් කරනවා නම් අපිට ෆීල්ඩ් කැපැසිටි එකට එනවා ආපහු විල්ටින් ටෙම්පරරි විල්ටින් පොයින්ට් එකට යනවා ආපහු උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වතුර intervals දෙකක් අතර interval එකක් අතර තියෙන වතුරේ gap එක field capacity to බහිනවා පල්ලයට නැත්නම් saturated condition to යටට බහින. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ field capacity එකේ වතුර maintain වෙන විදිහ drip irrigation එකේදී. මොකද අපි drip irrigation එකේදී අපි කරන්නේ ගහේ active root zone එකට එදිනෙදා අවශ්‍ය වතුර ටික දීලා field capacity එක maintain කරනවා. මම මේ ගැන වැඩි කියන්නේ නැහැ මොකද අපි ඔක්කොම මේව දන්න කට්ටිය ඉඳන් මම field එකේ වැඩ වලට ඉක්මනට එන්න කොහොම හරි මම දැන් මේ අපේ කතාව අරන් යන්න යනවා. මොකද technical irrigation in the sense we mainly talk about drip irrigation because that's the most technical and the highly efficient system over all the irrigation systems in the world, even in the Israel or in the Middle East countries or so many other countries where the water is a limiting factor. They use drip irrigation and get better results over sprinkler and other irrigation. I don't මම ඒක sprinkler හොඳ නැහැ කියනවා නෙමෙයි, but sprinkler එලවලු දැන් අපි ගොඩාක් කතා කරන production වලදී ගොඩාක් sprinkler වලට වඩා drip හොඳයි හේතුව මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. නමුත් අර mix crops වගේ කරනකොට තමයි අපිට ගොඩාක්ම sprinkler වල වැදගත්කම තියෙන. අපි sprinklers මම ඉස්සරහට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පින්තූරත් එක ලේසි කියලා හිතනවා. එතකොට මේ අපි දන්නවා field capacity එකේ තියන්න ඕනේ කියන එක. අනිත් එක තමයි අපි දන්නවා අපි මේ බාගා කරන crops වල ගොඩක්ම active roots are on the just underneath the soil. That means in the soil surface. So mainly by drip irrigation system we maintain enough moisture in the the surface area. So when we go through a soil profile, soil depth, it's let's say 0 to 100 centimeter, 1 meter deep. So you can see the 40% of the active roots are on the top surface and 30 beyond that, and another 20 beyond that. Only 10% in between 75 to 100 meters. This is a general
the figure, all some of this information are from Tamil Nadu University. They are working a lot on the drip irrigation systems. In the world, they are one of the pioneer institute. So we are working a bit close to them, and the few Israel companies as well. So this picture is from them. So this is basically a drip irrigation systems. I don't go into, I'm not going to explain all these things. So we know what are the benefits. The uniformity is high, moisture level optimized, fertilizer we can do, saving of water, fertilizer, energy, and everything. Do more with less. These are the benefits of drip irrigation. Even in sprinkler irrigation, we can have the better benefits over conventional irrigation systems like basin or flood or whatever, the hose irrigation or manual irrigations. But all the irrigation methods, the king, I can say the king or the most technical irrigation system is drip irrigation. So that's like that. So if you see this, this is also from Tamil Nadu University, the Tamil Nadu Institute of the Agriculture. So you can see the surface irrigation and the drip and the percentage, how the yield percentage is increased over drip, and water use, how water is saving by using drip. So these are vegetables. Again, this is drip and conventional irrigation systems used in banana cultivations. Just some pictures, so you can see how the performance under drip irrigation systems. So again, drip irrigation loss discharge loss because the application rate is slow compared to sprinkler and other systems. So optimize the uniform, the soil moisture, aeration conditions, and all these things. The higher uniformity, that's the most important thing in a drip irrigation. That's why you see the crops are all crops are in the same stage. එකම level එකේ එකම size එකේ එකම විදිහට perform කරන එකම බොහොම කියන්නේ ලොකු variations නෑ crop එකක් ඇතුළේ drip irrigation එකක් කරනකොට. එතකොට moisture levels ඒ තියෙන කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය field capacity 125ක් එයා තියෙනවා 125ක් වතුර තියෙනවා 150ක් තමයි soil එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ optimum growth soil conditions සාමාන්‍ය අපි භාවිතා අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන horticultural crops වලට. So here is that saturation means all the macro and everything macros processes are filled with water when through the gravity when they when they goes down, then the field capacity, then in the field capacity we will have enough air, water plus soil. So that's the idea. So in the drip irrigation system we will maintain the soil in what we call the field capacity level. And not only that, when we decide the discharge, the flow rate, dripper spacing, everything is depends on the the soil structure, soil the soil එකේ විදිහ අනුව අපි ඒව තීරණය කරන්න ඕන. මම ඒක ඉස්සරහදී පොඩ්ඩක් කතා කරා නම් ඉතින් චුට්ටක් ඇත්තටම මම ගොඩක් ඩීටේල්ස් වලට යන්න මම ටික ටික කතා කරා යන්නම්. අපි ඊට පස්සේදී ආපහු වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරේ නැත්නම් පර්සනල් කතා කරලා ඩීටේල්ස් බලා ගන්න අහගන්න පුළුවන්. The fertilizer saving කියන ගොඩාක්ම වැඩි drip irrigation එකේදී මොකද drip irrigation එකේදී අපි fertigation කියලා කියන වතුරත් එක්කමයි අපි දෙන්නේ. එහෙම නැතත් පොළවට දුන්නත් මොකද slow application rate එකක් තියෙන හින්දා පොළවෙන් කෙලින්ම leach වීම අඩුයි අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව. දැන් අපි බේසල් එක උඩින් දාලා උඩින් වතුර හරවපු ගමන් ඔක්කොම පොහොර ටික soil ඒ කියන්නේ root zone එකෙන් බැහැලා යනවා. දැන් මේකෙදී drip එකේදී අපි active root zone එකේ මේ ටික maintain කරන එක තමයි කරන්නේ. drip irrigation එකේදී තන්තු මුල් වැඩි, active roots වැඩි, එතකොට absorption වැඩි, ඒගොල්ලෝ ගොඩක් active. ඒතර fertilizer water use efficiency ගොඩක් වැඩි drip irrigation එකේදී. ඒතර අනවශ්‍ය විදිහට මුල් වතුර හොයාගෙන මහන්සි වෙලා යන්නේ නැහැ. drip irrigation එකේදී අවශ්‍ය තෙතමනේ maintain කරනකොට හේතුව ගහට ලොකු energy එකක් waste වෙන්නේ නැහැ. දැන් වතුර හොයාගෙන ගොඩාක් මුල් ඈතට යනකොට ගහේ energy එකකට waste වෙනවා. එතකොට යාට reproduction මොනවාද මේ production වලට තියෙන focus එක. ඕද energy they will not enough for that. So the energy itself going to be the consume for the food production or the fruit or the fruit production in the crops when we do drip irrigation.
So this is ginger. You can see how the performance. This is all these are the pictures of our projects. Chilies. I want to say the active roots are much more. I mean, we can say a lot of active roots under drip irrigation system. So this is again banana is papaya. Okay, these are the traditional methods. So sprinkler again, like I said before, I'm not going to the what we call neglect the drip sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation අපිට ගොඩාක් වෙලාවට environment එක cool කරන්න foliage crops වලට මල් වර්ග වලට වගේ ඒවට වඩා හොඳයි. මොනොක්‍රොප්ස් නැතුව එක එක mix crops හදනකොට එහෙම අපිට ඒකාකාරීව රෝස් වලට තෙමන්න බැරි වෙලාවට ස්ප්‍රින්ක්ලර්ස් ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි ස්ප්‍රින්ක්ලර් කියන එක ගොඩක් ටෙක්නිකල් ඉරිගේෂන් ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපිට ෆර්ටිගේෂන් කරන්න බෑ. රන් ඔෆ් එක වැඩි වෙනවා. ඒක සොයිල් මොයිස්චර් එක වැඩි වෙනකොට අපි දන්නවා අනවශ්‍ය විදිහට පස තෙත වෙනකොට මයික්‍රෝබ්ස් ලගේ ඇක්ටිවිටීස් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ කැටයන් එක්ස්චේන්ජ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කන්සන්ට්‍රේෂන් ඔක්කොම අවුට් යනවා. ගානට වඩා තෙමුනහම පොලන්ස් හේදෙනවා. ගොඩක් වෙලාට ස්ප්‍රින්ක්ලර්ස් වලින් වතුර දෙනකොට පොලන්ස් හේදෙනවා. ඔය පොඩි පොඩි ක්‍රොප්ස් වල මිරිස් වගේ වුණත් මේව වෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ කල්පිටිය වගේ පැත්තකට ගියාම ගොඩක් ඇඩ්වර්ස් ඒරියාස් වලට ගියාම අනිවාර්යෙන් ස්ප්‍රින්ක්ලර් වල ලොකු බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මම ජෙනරලි කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය මිඩ් කන්ට්‍රි හරි ඉන්ටර්මීඩියට් zone එකේ හරි සාමාන්‍ය අපි ඇග්‍රිකල්චර් අපිට අනුරාධපුරේ හරි පොළොන්නරුව අපි හිතමු දඹුල්ල සූරියව හම්බන්තොට ඔය වගේ ඒරියාස් වල ඇත්තටම ඩ්‍රිප් එකෙන් ගන්න පුළුවන් බෙනිෆිට්ස් ගොඩාක් වැඩි. Mr. Bhatia, hello. Yeah. Mr. Bhatia, this is a very informative presentation that you are doing actually. Now, if you feel that you need more time, please do so. Maybe that with your availability, we can even have a continuation in another webinar. Yeah, I understood, doctor. Because I am also a little bit struggling how to present this. So please don't do that, because actually now we are facing some issue with the food security. Now, some of the things that you are mentioning are really important, disregard of whether it is large scale or small scale. So if you need, and you can continue whatever you want during the next half an hour, and we can continue in another webinar. The remainder. Okay, doctor. Thank you. Okay. මමත් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් නර්වස් වුණා. මේක දැන් කොහොමද කියන්නේ කඩාගෙන ඉඳගෙන කියන්නත් බෑ. ඩීටේල්ස් වලට යන්නත් බෑ. මිනිස් ඒක කියලා මම ඇත්තටම පොඩ්ඩක් Mr. Bhatia, shall we agree like this? Now we have half an hour more. So okay. you can continue in this way for about 20 minutes, because there are already 2 questions sent to me in time. Great. Okay. So then in the last 10 minutes, we'll answer them, and then we'll continue in another webinar. Thank you, doctor. Understood. So let's move forward then. I'll try to finish as possible as some part. Let's see if something remain we can do in the next session, as doctor said. So දැන් මම කෙලින්ම ප්‍රායෝගික වැඩවලට බැස්සොත් එහෙම අපිට මේ drip irrigation හරි sprinkler irrigation එකක් හරි field එකේ කරන්න යනකොට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ technically මේ ගැන කතා කරන්නේ. අපි හොඳටම දැකලා තියෙනවා. Even the professionals, sometimes I'm not going to criticize anybody, but this is the area that we should brush up our knowledge if we need to think about all these food security and the stuff. අපි මේ හරිය ටෙක්නිකලි දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපි නිකන් ගහකට වතුර දාලා ගෙඩියක් කඩා ගන්නවට වඩා මේක ගොඩක් අපි මිනිස්සු බෙහෙත් බොනවා, පොහොර බොනවාද බෙහෙත් බොනවා, විටමින්ස් බොනවා වගේ කතන්දරයක් තමයි මේක. හැම ගහටම තියෙනවා එයාගේ day to day water requirement එක. එයාගේ root zone එකේ pattern එකත් එක්ක අපි මොන flow rate එකෙන්ද වතුර දෙන්නේ, එයාගේ absorption pattern එක. ඊපස්සේ ගහකට තියෙනවා daily water requirement එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම කෙසෙල් ගහකට ලීටර 25ක් විතර, දොඩම් දෙළුමයකට ලීටර 10ක් 12ක් විතර ඕනේ. සාමාන්‍ය අඹ ගහකට ලීටර 30ක් 35ක් විතර ඕනේ. පොල් ගහකට early stage එකදී before bearing 40-45 liters විතර ඕනේ. Once it comes to bearing, like after 6 years, it needs about 60-70 liters, even more, 90 liters, 120 liters when we go to Anathavillu, kind of. This always directly related to evapotranspiration of the area. In Sri Lanka, we know generally 5.5 වගේ තියෙනවා කියලා transpiration ගොඩක් areas වල මේ ඉතින් අපි එකත් crop fact එකත් එක්ක හරියටම design කරන්න ඕනේ system එකක්, හරියටම irrigation system එක benefit එක ගන්න. ඉතින් මම එන්නම් මෙතෙන්දි මම අර කිව්වේ අපි එහෙම නැතුව අඟල් දෙකේ වතුර මෝටරයක් දෙන්න, අඟල් දෙකේ බටයක් දෙන්න, පැයට ලීටර 5-4 ඩ්‍රිපර් එකක් දෙන්න කියලා මෙහෙම ෆිල්ටර් එකක් දෙන්න කියලා අපි කතා කරන විදිහෙම අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක අනාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා.
මේ මම මේක අත්දැකීමෙන්ම කියන්නේ ගොඩාක් අපේ රටේ මේ ඉරිගේෂන් දැන් අපි මෙහෙම හිතන්නකෝ අපි ඔක්කොම මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න මිනිස්සු මට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය ගොඩක් මෙතන ඇති මේ අපි ගියාම ෆීල්ඩ් එකට ගියාම දැක්කලා තියෙන අනේ මහත්තයා ඉරිගේෂන් හරියන්නේ නැහැ 90 වර්ල්ඩ් විෂන් එකෙන් ආව 2000 මේගොල්ලෝ දුන්නා කියලා මිනිස්සු කියනවා. නමුත් කවුරුත් මම මේ වර්ල්ඩ් විෂන් කියලා නම් පාවිච්චි කරේ ඒ දවස්වල අපිට ආප් කියන්නේ මේ මොනවාද NGOs වලින් ඒවා හම්බුනේ නේද ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ ඉතින් අපිට ඒ මිනිස්සු කවුරුත් දැනන් ඉඳලා නැහැ අපේ භාවිතා කරන කට්ටිය මේක හරියටම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න කොහොමද කියලා කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක හම්බුනානේ මේක අතර සොෆ්ට්වෙයාර් එක හම්බ වෙලා නැහැ. ඒතකොට මේන්ටේනන්ස් මේ කොහෙද මොනවාද මොනවාද ඩ්‍රයි සෝන් එකට ගියාම හાર્ඩ්නස් වැඩි වතුර එතකොට ඩ්‍රිපර්ස් ක්ලොග් වෙනවා ඒවට මොනවද කරන්නේ මේකේ ෆර්ටිගේෂන් කරන්නේ කොහොමද මේකේ බෙනිෆිට්ස් හරියටම ගන්නෙ කොහොමද කියන එක කොහෙදිවත් මේවා කරලා නැහැ. ඉතින් අන්තිමට වෙන්නේ බට ටික අකුරලා දාලා වත්තේ අයිනට දාලා ඔන්න ඔහෙ බලන් ඉන්නේ. දැන් ඔයක අපි පොඩ්ඩක් ඔය අපි පහුගිය කාලෙම මේ ෆීල්ඩ් එකට මහන්සි වෙච්ච කට්ටිය හේතු කොටගෙන මේක යම්කිසි ලෙවල් එකකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේ කෝණේ ඊළඟම ලෙවල් එකට ගන්න මොකද දැන් අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාව කියන රටේ දැන් අපි හිතමු දේශපාලන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවට ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඉන්දියාව කියන රටේ කවදාවත් මේ කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක මේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා 150 විතර දැන් ඉන්නවා කෝටි ඉන්නවා 140ක් විතර දැන් ඒගොල්ලන්ට බෑ අපිට වගේ අපේ කීයද ඉන්නේ අපේ ඉන්නේ 25 මිලියන් ප්ලස් නේ ඒ ගානට ඉම්පෝර්ට් කරලා කන්න දුන්නාට ඉන්දියාවේ කෝටි 140කට 50කට පොපියුලේෂන් එකට ඒගොල්ලන්ට ඉම්පෝර්ට් කරලා කන්න දෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ කිසිම දවසක මේ ඇග්‍රිකල්චර් පොලිසිස් එක මේවා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හොඳටම දන්න එක මම ගොඩාක් ඉන්දියාවේ ඔය ග්ලෝබල් ඇග්‍රොනොමිස්ට්ලාත් එක්ක එහෙම වැඩ කරනවා. ඉන්දියාවේ කට්ටිය ඊශ්‍රායල් වල පවා හෙඩ් සීඩ්ස් වල ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් ඊශ්‍රායල් වල මේකේ වුණත් ලොකුම මාකට් එක තියෙන ඉන්දියාවේ. මොකද අපි දන්නවා ඉන්දියාව තමයි ලොකුම රට BMW Benz වලට උනත් ලොකුම මාකට් එක තියෙන ලෝකේ ඉන්දියාව. ඉතින් ඉන්දියාවේ එහෙම අපි ඉන්දියාව සමහරක් වෙලාවට ගණන් ගන්න නැතුවට ඉන්දියාව මේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් සෑහෙන ඉදිරියට ගිය රටක්. දැන් අපි දන්නවා ඒගොල්ලොන්ගේ ඉරිගේෂන් වලට සබ්සිඩරි දෙනවා 90ක් 100ක් දෙන්න. අපි මේ ගෙදරට ගියාම දැන් අපේ ගෙවල් වල ටීවී සැටලයිට් ටීවී හැම දේවල්ම තියෙනවා. අපේ මොන මිනිස්සයාගේ වුණත් අපි කියන්නේ අපි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් ගෙදර වුණත් මේ අපේ රටේ. නමුත් ඉන්දියාවේ එහෙම ගියාම හරක් මඩුවේ ඉන්නේ කන්න බොන්නේ අරකෙම උයාගෙන මේවා කරගෙන හැබැයි වත්තට ගියාට පස්සේ ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් කරලා මල්ච් කරලා insect proof the water soluble fertilizer the solar systems හැමදේම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරි sophisticated when they goes to the field that way because they know the priority of the agriculture, so that kind of thing. So we need to slowly move to that kind of a level. So that's why what I wanted to say, they have better knowledge that what they are doing, or they do it once they understand the the requirement. So when we talk about irrigation, the most important part, the correct design. If the design fails, everything goes to collapse after that. So මේක තමයි ගොඩක්ම දැනුම අඩුකමක් තියෙන්නේ අපේ රටේ. එතකොට මම මේකෙදි කියන්න මම දැන් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ යන්නම් අපි කතාව අපිට අවශ්‍යක් ගන්න පුළුවන් කියපු හින්දා. එතකොට මේකෙදි ඩිසයින් එකක් කරනකොට විශේෂයෙන් maximum efficiency, minimum payback period, cost effective solution කියන මෙන්න මේ ඒරියාස් ටික ඔක්කොම කවර් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හරි solid standard design එකක් කරන්න ඕනේ crop එකට ගැලපෙන විදිහට, crop එකේ උපරිම performance ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒක fullම efficient වෙන්න ඕනේ. ඒක රීසනබල් වෙන්න ඕනේ. ඒක රීසනබල් කියන්නේ ඒක affordable වෙන්න ඕනේ. අපිට full technology දානවා කියලා robotics යනකම් යන technologies තියෙනවා. නමුත් අන්තිමට මිරිස් කිලෝ එක රුපියල් 400 නම් විකුණන්නේ මිරිස් කිලෝ එක. අපි එතන ඉඳලා තමයි මේකට පාවිච්චි කරන technology ගණන් හදන්නේ. ඉතින් අපේ මාකට් එක අනුව අපිට යන්න පුළුවන් සීමාවේ උපරිම productivity වැඩි කරන්න අපිට මේ technology භාවිතා කරලා පුළුවන්. ඒක correct design always technically perfect, increases productivity, suitable to field conditions, affordable to user. right? එතකොට මේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න හිමීට මොකද මේක ඉතාම වැදගත් එකක් හින්දා. එතකොට ඉස්සලාම ඩිසයින් එකකදී අපි වත්තකට ගියොත් දැන් අපි මෙතන ඔෆිසර්ස්ලා ඇති තමන්ගේ බයික භාවිත කරන්න කැමති අය ඇති කරන අය ඇති අපි මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ෆීල්ඩ් සර්වේ ඔක්ෂණය මේකෙදි ඔක්කොම විස්තර වතුර කොහෙද තියෙන්නේ මොකද්ද ක්‍රොප් එක ඒරියා මොකද්ද දැන් අපි නම් GPS කරගන්නවා ඔක්කොම විස්තර ටික එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩි ප්ලොට්ස් වලට මැනුවලි මේ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් මම ක්වෙක්ෂණයක් ඉස්සෙල්ලාම පින්නන්න මේ කෑල්ල පොඩ්ඩක් හොඳට ඔලුව දාගන්න ඉරිගේෂන් කියනකොට මේ කෑල්ල ඉතාලම වැදගත් කෑල්ල ඩ්‍රිප් ස්ප්‍රින්ක්ලර් ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද කියලා ෆයිනලයිස් කරන්න ඕනේ ක්‍රොප් එක අනුව ඒතර ක්‍රොප් එකේ වයස ක්‍රොප් ෆැක්ටර් එක සොයිල් කන්ඩිෂන් සොයිල් ස්ට්‍රක්චර් මේ හැම දෙයක් එක්කම
පාවිච්චි කරන ඩ්‍රිපර් එක ඒකේ ඩ්‍රිපර් ඩිස්චාර්ජ් එක ඊට පස්සේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට කඳු පල්ලන්ද ටොපෝග්‍රැෆි එක වෙනස් වෙනකොට ඒ ෆ්‍රික්ෂන් ලොසස් ඒවල යන පුළුවන් ලෙන්ස් ඒව ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒව ගණන් හදලා මට වායි දවසක පෙන්වන්න පුළුවන්. මම දැනට පොඩ්ඩක් ටච් කරලා යන්න. So most importantly, our irrigation should be focused on the peak water requirement of the plant. Otherwise, we are not going to, implement a correct system. I mean, the technical system, calculation of irrigation rate. මේ ටික අපි ඔක්කොම අපි මේවා මේ මෙතන කෘෂිකර්ම කරන ඉන්න මොනවා මහත්තුරු විදිහට අපි දන්නා මේ ඕලෙවල් කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. නමුත් අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ 10 ලීටර 5ක් 10ක් ඔය ඩ්‍රිපර් එකක් කොහොම කියලා කතාවක් කියන්නේ. ඉතින් මේවා මේ මහා ලොකු රොකට් සයන්ස් උත් නෙමෙයි. අපි මේවට දීලා තියෙන තැන මට හිතෙන ප්‍රශ්නේ අපි මේවා ගොඩක් සයන්ටිෆිකලි ටෙක්නිකලි හිතුවොත් එහෙම අපිට ඉන්දියාව යන ලෙවල් එකට මේ යන්න පුළුවන්. අපිට ඕන වෙන්නේ ඉම්පෝර්ට් කරන්න. මොකද අපිට ඉන්දියාව නිකන් උදාහරණයක් මම ඉන්දියාව කම්පේර් කරන අපේ අල්ලපු රට සහ almost equal conditions නේ. මේ හැබැයි now they are like they are harvest even we cannot think. Even with sugar cane they are taking about 240 tons per hectare. Our average is like 40. Now with the subsurface drip irrigation we did some work with the sugar cane research. We also got like 150, but still there the main issue is the available fertilizer for these kind of special irrigation systems. එහෙම තියෙනවා අපිට challenges උත් තියෙනවා. කොහොම හරි අපි බලමු අපේ knowledge එක brush up කරගෙන අපි තව දේවල් ටෙක්නොලොජි එක එකතු කරමින් මේ අපේ මොකද අපි ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකනේ අපි මේ අපේ එන්න වැඩි වෙන කටවල් ගන්නට කන්න අපිට ප්‍රොඩියුස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් again coming back to the topic, calculation of irrigation time based on peak water requirement, number of shift, ඊට පස්සේ areas, ඊට පස්සේ total flow, calculating shift flow, preparing operation schedule. මම මේක වෙනම දවසක දාලා මේක අපි ගණන් ටිකක් හදාගෙන එකක් කරමු. මම මේක දැන් ටච් කරා යන්න. Dividing total areas per number of shifts ගානස් අපේ area ටික කඩන්න ඕනි. අපි තුම අක්කර 5ක land එකක් ගැන මේ කතා කරන්න කියලා. ඒතර කොච්චර available water තියෙනවා. වතුර කොච්චර available ද දවසකට ලිඳේ yield එක මොකද? ඇලේ දොලේ හරි ගංගේ හරි වතුර කොච්චර ගන්න පුළුවන්ද? පස්සේ පම්ප් එක මොන එනර්ජි සෝස් එකද? සමහරකට කරන්ට් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ පලා. එතෙන්ට. ඩීසල් පොම්පයක්ද? රොබින් EY 20ක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ පොම්පයක්ද? නැත්තම් අපිට single phase ද 3 phase දැන් ගොඩක් වෙලාට ලොකු irrigation systems වලට යනකොට අපි 3 phase pumps තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හේතුව 3 phase pumps වල performance වැඩි. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා ලොකු areas shift මේ valves කියලා තියෙන ලොකු areas එන අක්කරේ 2 3 4 5 හරි ලොකු areas අපිට valves වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් පොඩි single phase සාමාන්‍ය පොම්ප් එකකින් අපිට පුළුවන් ලීටර් 15000 18000ක් විතර tuba විතර pressure එකකට පම්ප් කරන්න විතරයි available. ඒ කියන්නේ 13.5 14 ampere විතර යනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම වැඩේ single phase පොම්ප වලින්. හැබැයි අපි දන්නවා ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ඔය ගොඩාක්ම voltage drops තියෙනවා අපේ ඈත පළාත් වලට යනකොට. ඉතින් මම කිසිම වෙලාවක මෙන්න මේවා තමයි අත්තම field facts. කිසිම වෙලාවක single phase පොම්පයක් පාවිච්චි කරන ලංකාවේ මේ ඉන්ටීරියරට යනකොට ඇම්පියර් 13කට වඩා උඩ පොම්පයක් ගන්න එපා. හේතුව ඇම්පියර් 14 හමාරකට මේක cut off වෙනවා voltage එක අඩු වෙනකොට. මොකද අපි පම්පේ හයි කරන තැන ඉඳලා අපි ගෙදර ඉඳලා හරි වත් කොහේ හරි ඉඳලා මේන් ලයින් එකේ ඉඳලා කරන්ට් එක ගන්න ඕනේ. ඒ වයර් එකේ දිගත් එක්ක voltage drops වෙනවා. එතකොට ඇම්පියර් voltage එක අඩු වුණ ගමන් පොම්පේ වැඩි ඇම්පියර් ගාණක් ගන්න. ඇම්පියර් 14 හමාරට ගිය ගමන් පොම්පේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. පොම්පේ ඔෆ් කරගන්න. මොකද සිංගල් ෆේස් ඇම්පියර් 15යිනේ. එතකොට හැම වෙලෙම voltage එක 230 තියෙනවාද පොම්පේ ගාවට ගෙදර කනෙක්ෂන් එකෙන් වයර් එක අමුණපු තැන බලලා හරියන්නේ නැහැ. පොම්පේ තියෙන තැන බලන්න ඕනේ. එතන ඒ ටික බලලා තමයි අපි පොම්පේ තෝරන්නේ. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. එකක් කිව්වා වගේ එනර්ජි සෝස් ඒ ටික අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඩිසයින් නම්බර් මම ආයෙතෙන්ට එනවා නම් පොඩි පොම්පයක් දාගෙන වෑල් ගොඩාක් කරනවාද ලොකු පොම්පයක් දාගෙන වෑල් අපිට පුළුවන් තරමක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දවසක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් කාලය පැය 8ක් 10ක් විතර ෆාම් එක උපරිම. ඉතින් ඒ කාලය තුල හසුරව ගන්න පුළුවන් විතර වෑල්ස් ටික අපි දාගන්න. මොකද ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් එකදී සාමාන්‍ය පැයක් එකමාරක් මම ඒවා ඉලක්කමට හරියට ඉස්සරහට මම කියන්නේ අපි ජෙනරල් හිතමු පැයක් එකමාරක් වෑල් එකක් ඔපරේට් කරනවා නම් ඒතර අක්කර කාලේ වෑල් 20ක් දාගත්තොත් එහෙම අපිට පැය 20ක් එළි වෙනකන් ඉඳලා මේව කරන්න බෑනේ. ඒවටත් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ automation අරගෙන යනවා. Now again systems, but I mean in general farm or general thing we cannot operate like 20 hours so plus now. So generally we should be able to operate the complete system within maximum of 12 hours 10 to 12 hours. So that also a design requirement. The main line size selection and location then pipe ගන්නකොට එහෙම අපි දන්නවා දැන් PVC බට ලංකාවේ 400කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙන පහුගිය කාලය තුල.
ඉතින් අපි හරියටම ඔප්ටිමයිස් හරියටම ඒ කැල්කුලේෂන් ටික කරලා හරි පයිප් අඟල් 2 යන්න ඕන තැනට අඟල් 3 යන්න ඕනේ අඟල් 3 තැන්න ඕන තැන අඟල් 2 දාලා හරියන්නේ ෆ්‍රික්ෂන් ලොසස් යන ලෙන්ත් එක මොන වොලියුම් එකක්ද අරන් යන්නේ ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බලලා තමයි අපි සිස්ටම් එකක් ඩිසයින් කරන්න ඕනේ හෙඩ් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් මේකෙදි ෆිල්ටර්ස් ෆර්ටිගේෂන් ඉක්විප්මන්ට් ඔක්කොම එන හෙඩ් කන්ට්‍රෝල් එක මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්න ඒවා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එකක් ඩිසයින් කරනකොට මිලදී ගන්නත් මේ ටිකම අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි මේ මිලදී ගන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව මට මගේ වත්තට ස්ප්‍රින්ක්ලර් ගහලා දෙන්න අක්කරයකට කාලයකට මට බට දෙන්න කියලා ඒ කතන්දරේ ගියොත් එහෙම අපිට හැමදාම මේ අමාරු වැටෙන්න වෙනවා. මොකද මෙච්චර වතුර තියෙන රටේවත් වතුර ටික පරිමහ කරගන්න මේක කරගන්න බැරි නා අපිට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඉන්දියාව හරි මිඩල් ඊස්ට් හරි කියන්නේ වතුර ගොඩාක්ම අඩු රටවල්. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවා. අපිටත් ඉස්සර වගේ දැන් මේ වතුර තියෙනවා මේ ලීයක් විසික් කරපු ගමන් කියන පැලවෙනවා කියන කතාව එච්චරටම මේ වෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් දැන් අපේ සවුත් ඒෂියා වල රේන්ෆෝල් පැටර්න් එක අන්තිම අවුරුදු 20 තුල 65%කින් විතර වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සයන්ටිස්ට්ලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා යල මහ කියන දැන් මේ දවස්වල ඇත්තටම වහින්නේ නැහැනේ ගොඩක් තැන් වල මම දන්නවා අනුරාධපුරේ මේ පොඩි වැහි ටිකක් ගියා. නමුත් සාමාන්‍ය සැප්තැම්බර් 15න් පස්සේ වැට්ස පටන් ගන්න ඕනේ ඔක්තෝබර් 15 දැන් නිකිනි පාළුව හරි යන්න එපා එහෙම ගියෙත් නෑ. ඉතින් දැන් මම කියන්නේ ගොඩාක් මේ රේන්ෆෝල් පැටර්න් වෙනස් වෙලා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අපි එක එල්ලිනෝ එකත් එක්ක එක අවුරුද්දක මාර ඩ්‍රවුට් ඊළඟ අවුරුද්දේ ෆ්ලඩ් එන්න වහිනවා. ඉතින් අපිට even this the flourish island being a citizen of this flourish island still we have to manage the water and the inputs efficiently if we are thinking of our future and the the grandchildren. So points to be considered in the designing selection of required drip sprinkler products as per the site condition. Site conditions එක නම් හුලං එහෙම ගොඩක් අල්ලන තැනක නම් අපිට ස්ප්‍රින්ක්ලර්ස් එහෙම දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද ස්ප්‍රින්ක්ලර්ස් වල wetting patterns ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. හුලඟට අහුවෙලා පැත්තකට වතුර යනවා. existing pump එකක් තියෙනවාද? ඒකේ pump එකේ performance මොනවාද? එතකොට මොනවාද existing pump lines තියෙනවද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් තියෙන සිස්ටම් එකක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා නම් ඒ වගේ වැඩක් එනවා. But available flow rate is less than required flow rate. Sorry, if available flow rate is more than required flow rate. Required flow rate එකට වතුර දීම අනිවාර්ය water source එකක් අපි ගාව තියෙනවා. කියන්නේ ගහට ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අක්කර අපි ගොඩාක් වරද්ද ගන්න තැනක් මෙතන. අපි අක්කර අපි දැකලා තියෙනවා දැන් ඔය ඉන්වෙස්ටර්ස් එහෙම දැන් ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේවා කරන්න. අක්කර 50 100 වතු ගන්නවා වතු ක්‍රොප් එකත් ඔක්කොම ඩිසයිඩ් කරනවා. කවුරුත් බලන්නේ වතුර ගැන. ඉස්සෙල්ලාම ෆාම් එකක් ගත්තාම අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි වතුර. කොච්චර අවේලබල් වතුර තියෙනවද? ඩ්‍රයි සෝන් එකට ගියාම සාමාන්‍ය අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වලගේ හොඳම ඩ්‍රවුට් එකේ හිස්ටරිය බලන්න ඕනේ. මේ වතුර ඉඩමට වතුර තිබිලා තියෙනවද? කොච්චර විතර වතුර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි ක්‍රොප්ස් දාන්න ඕනේ. මොකද අපි ක්‍රොප්ස් දාගෙන අන්තිමට වතුර දෙන්න බැරි වෙලා ඔක්කොම ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆේල් වෙනවා නම් ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒක ඊටාම වැරදි වැඩක්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ක්‍රොප් එකට ඇති වෙන්න වතුර අපේ වත්ත තුල තියෙනවද? ඒ තියෙන වතුර ටික efficiently uniformly distribute කරන්නේ කොහොමද? drip irrigation or sprinkler whatever the irrigation system. That's the idea. So rainfall, temperature, growing season, stage of plant, sunlight, the latitude, humidity, wind movement, all these climatic and natural factors also going to affect on the designing irrigation system. This is the questionnaire, one of a format that we need to collect the data from the the inquiry, maybe the requirement, crop row to row spacing, plant to plant spacing, just have a sketch, row direction and lateral, maximum water requirement millimeter per day. ගහකට වතුර පොළොවකට ඕන රික්වයර්මන්ට් එක මිලිමීටර්ස් වලින් කියන්නේ. අපි තමයි මේ ලීටර වලින් ලංකාවේ කතා කරන්නේ. අපිත් දැන් ඒකට හුරු වෙලා මොකද මිනිස්සුන්ට මිලිමීටර වලින් උසක් විදියට කිව්වට මිනිස්සුන්ට කිසිම වෙලාවක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ලීටර 25ක් 30ක් කොහොම නෙවෙයි අපේ රටේ කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි වතුර උසක් විදිහට තමයි පොළොවේ තියෙන උසක් විදිහට තමයි ඕන ගහක වෝටර් රික්වයර්මන්ට් එකක් ලෝකයේ අනිත් රටවල කතා කරන්නේ. ඉතින් total area of drip කොහොමම තියෙනවා මේ details ටික ඔක්කොම pumps තියෙනවද මොනවද ඒවල energy source 3 phase ද single phase ද ගඟද ඇලද දොලද මොනවද මේ සියලුම වත්තේ විස්තර වත්තේ මැල්ල පොඩි sketch එකක් ගහන record කර ගන්න system එකක් design කරන්න යද්දි. And when to irrigate, how much to irrigate, how best to irrigate, and all the irrigation method. These are the key three areas that we need to work when we are designing irrigation system. We have learned this from our O levels, so I'm not going to talk much about them. So the crop water requirement, the amount of water required to compensate the evapotranspiration transpiration. Gahe stomata වලින් ඊට පස්සේ පොළවේ square meter square area එකකින් යන ප්‍රමාණය
අපි compensate කරන්න ඕනේ irrigation system එක තුලින්. එහෙම කරන්න බැරි නම් irrigation system එකක් දාලා වැඩන්න. අපේ evaporative transpiration එකෙන් එළියට යන වතුර ටික we have to supply through our irrigation system to the active root zone. ඔන්න ඕකත් ප්‍රධානම දේ active root zone එකට තමයි වතුර දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි හිතමු පොල් ගස් දෙකක් අතර අඩි 26ක පරතරයක් තියෙනවා කියලා මීටර 8න් 8 දානකොට එතකොට පොල් ගහේ root ball එක යන ඒරියා එකක් තියෙනවා මීටර 2කට 2කමාරට වඩා ඉස්සරහ මුල් හොයාගෙන යයි පොඩ්ඩක්. මම මේ කියන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් roots තියෙන්නේ root ball එක. ඒකට මැද තෙමලා වැඩක් නෑ පොල් ගහේ. මීටර 4 මීටර තෙමෝ කියලා ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නෑ. පොල් ගහේ තෙමන්න ඕනේ බේස් එකේ ඉඳලා අඩි 6ක් 7ක් යනකම් තමයි හොඳටම තෙමන්නේ. පොළව ඇතුළට යනකොට වතුර absorb කරගන්නවා depends on the soil. If whether it's a sandy soil, it will be a cone shaped wetting pattern, or if it's a compacted on the clay soil, there will be enough water, the ball inside the soil. So accordingly we have to design the system. Crop water requirement is the most important part. එතකොට මේක ඒකෙම මේකක් evaporation sum of moisture evaporation මේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒ මොකද්ද vegetation එකෙන් සහ ඒ පසෙන් ඒ වෙලාවේ ගහෙන් ඉවත් වෙන වතුර ටිකේ එකතුව අපි දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. I think we have only 5-10 minutes, so I will take little time for this. So the application rate මොන application rate එකේද ගහට වතුර දාන්නේ? හැම ගහකටම තියෙනවා standard application rate එකක් වතුර දාන්න. නිකන් වතුර හොස් ගාලා ගිහලා බාල්දියක් කළොට ගහකට වතුර ගන්න බෑ. අපිට බඩගින්න හිටියා කියලා අපිට හාල් කිලෝ 2ක විතර බත් එකක් දුන්නාම අපිට කන්න බෑනේ. අපි කන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඕන උඩරිම පිඟන් දෙකක්යි. සාමාන්‍ය පිඟන් මිනිස්සේ. එහෙම නැතු කන 3-4 කන ඉන්න ඉඳලා හිටලා නිකන් අපි කියන්නේ බඩචාරිකමට කනවා කියලා එහෙම කෑවට කීප දෙනෙක් හිටියට අපිට සාමාන්‍ය කන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ගස් වලටත් එහෙමයි. ගහකට තියෙනවා පැයක් තුල දවසක් තුල environmental conditions එක යාගේ stomata වල behavior එකත් එක්ක sunlight wind effect මේ ඔක්කොමත් එක්ක evapotranspiration එක යාට absorb කළ හැකි වතුර ප්‍රමාණය සහ crop fact එකක් කියලා අපි දැන් කතා කරන්නේ KC කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි irrigation system එක design කරන්න ඕනේ. Generally application rate means total flow of the entire field. අපි හිතමු අමගේ ගානක් මම ඉස්සරහට දැම්මම මේක පේන. total area එකෙන් total flow rate entire field අපි කොච්චර වතුර මුදා හරිනවද ඒක මොන ස්ක්වයර් මීටර ගානකටද කියලා බෙදුවට පස්සේ අපිට එනවා මිලිමීටර්ස් වලින් application rate එක. ඔන්න ඕක තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. Here if you see application rate equals to emitter discharge. emitter හරි මොන හරි වතුර එළියට යන discharge වෙන ප්‍රමාණය lateral to lateral distance dripper to dripper distance. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ස්ක්වයර් area එක පැලයකට තියෙන. අපි හිතමු 2 liter per dripper එකක් අපි දානවා. පේලිය අතර පරතරය 1.52යි පැල dripper to dripper පරතරය 0.4. එතකොට ඔන්න මේ කියනවා 12 pH බෙදන්න ඕනේ 0.6 වලින් square meters. Application rate is 3.289 millimeter per hour. ඔන්න ඕක තමයි ඒ අඹ ගහට application rate එක මොකද්ද? වතුර දෙද්දි. එතකොට පොල් ගහට මොකද්ද? මිරිස් ගහට මොකද්ද? තක්කාලි ගහට මොකද්ද? එල ගොඩක් කෙලවර ප්‍රමාණය 7 මිලිමීටර් වගේ peak water requirement එක. ඉතින් එක එක වෙනස් වෙනවා. ඒක area wise උත් වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන chart එක. මේකත් මේ ලංකාවේ මේ වගේ data ගොඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේකත් මේ ඉන්දියාවල යුනිවර්සිටිස් වලට වැඩ කරන අපි ඒගොල්ලෝගෙන් ගත්ත මේකක්. ඉතින් මේ ඉලක්කම් වලට අපි වැඩ කරා. ඊට වඩා අපි ගාව හදපුවක් තියෙනවා. නමුත් මේවා ගොඩාක් රිසර්ච් කරලා කන්ෆර්ම් කරලා ප්‍රූව් කරලා තියෙන හින්දා මම හැම වෙලේම මේ data එක වැඩ කරන්න කැමතියි. මොකද මම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි නිසා මම ඒවට papers publish කරන නැති හින්දා මට සමහරක්ලට ඉලක්කම් කියන්නේ මගේ experience එකෙන් කතා කරාට මට confidence මදි සමහරක් වෙලා. ඉතින් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ ලෙවලු දැන් මේ vegetables ගත්තොත් එහෙම peak water requirement එක 7 mm. leaf vegetables. ඒතකොට acid coconut 2.5. මොකද vegetation එක අඩු නිසා. එහෙම එක එක crops වලට තියෙනවා. හැම crop එකකටම තියෙනවා peak water requirement. ඒක තමයි අපි focus කරන්න ඕනේ මේ irrigation system එක design කරොත්. නැතුව අඩි 5න් 5ට මල් දානවා 10න් 10ට මල් දානවා කියන කතාව තේරුම්ම නැති වැඩක්. අපි හැමදාම මේ විනාශයක් කරගන්න. Doctor, how long we have? We need to have a time for the section, Yeah. right? Yes, actually, I was about to interrupt you. Okay. Now there are a couple of questions. Now, since we have 10 minutes remaining, shall we answer them, and shall we continue from here onwards in the next day? Is it okay? Next day, instance tomorrow. No, Or no. the next week. Now we are conducting this in every second and fourth Thursday from 12 to 1. So the Doctor, next- let's do that then.
Then Yeah. the next day we can, then now here it's a good place that we stop the main Yeah. components of the drip irrigation system. Now I am coming to the components and different components of the system. So we can continue from here from the next day. Yes, it's Yeah. time to the clarify if you have anything. Please, Yeah. So already there are two questions. I will read them. The first one. The first one is from Mr. Dhammika Kobbakaduwa. He has asked how to determine the moisture, how to determine whether the moisture is adequate in polybags. Is it visual observation? Yeah. There is like any digital, he also asked whether there is any digital soil measurement or something. Oh yeah, Mr. Damika, hope you hear me. It's like this. Yes, there are equipment like tensiometer, soil moisture meters, and different kind of the moisture meters are there. We have, but they are it depends on the area or the total. How can I say the project? Whether you have to decide whether I should invest to this or not. It totally depend on your the requirement. අපි සාමාන්‍ය පොඩි නිකන් පොඩි ප්‍රමාණයකට එළළු වගාවකට මේක කරනවා අපි ලොකුට වේදම් කරගෙන එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි චයිනීස් එම පොඩි equipment තියෙනවා ඉස්සර නම් තිබ්බ රුපියල් 10000ට 12000ට විතර තාමත් ඒවා තියෙනවා නැගින් ඩොලර් එකත් එක්ක ඩබල් විතර වෙලා ඇති 20000 වගේ වෙයි. ඒකේ ප්‍රොබ් එකක් එක්ක තියෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා simple portable type soil moisture meters කියලා. ඒක ගැහුවාට පස්සේ ඒක ප්‍රොබ් එක ගැහුවාට පස්සේ ආ ඩිටෙක්ට් කරලා අපිට කියනවා ආයින් මංගාකක් තියෙනවා. Meanwhile, there is another general request from Mr. Semasinghe. Could you please share the recording? Yeah, we will upload this recording to the YouTube of Sri Lanka Agriculture Extension Association. If you can see, please. This is a very basic one. I think you can see this probe when you insert this to the polybago whatever the media, it will show the moisture levels and the temperature and the stuff. මේ Chinese එක ගොඩාක්ම accurate නෑ. ඉතින් මේ වගේ equipment තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින් හරිම විදිය tensiometer මොනවාද මේ moisture meters දාලා අපි හරියට පස්සේ තියෙන moisture level එක detect කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට generally පුළුවන් වෙනවා මේ ඉතින් අර කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය විදියට හැම් බලලා හිතා ගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා ඉතින් මීඩියා එකක් වේලුණාට පස්සේ ලා දුඹුරු පාට වෙනවා, වතුර වටනාට පස්සේ කළු පාට හුරු දුඹුරු වෙනවා. ඒක කොහොඹද්ද පස්ද කියන එකත් එක්ක ඒ වගේ decision එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි large scale project එකක් commercial scale කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මිස ධම්මික අර කිව්වා වගේ moisture read කරන්න පුළුවන් equipment එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම ඊළඟ presentation එක ඊළඟ දවසේ දෙන්න. ඒක එතෙන්ට තමයි technical irrigation කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක වඩා හොඳයි සහ ඒක තමයි සුදුසුම ක්‍රමය. ස්තුතියි ප්‍රශ්නෙට. The next question is from Mr. Sunil Gamage. Let me read it. එකත් ටිකට තියෙනවා. ඒකෙදි අහනවා එයා මෙහෙම කියනවා. Milk is an important food for children. Today we have a problem because we have to live with only 40% supply. 95% of this is supplied by smallholder farmers below 3 hectares of land. So problem, first one, we now have a problem of importing feed supplies. Second, we are not allowed to use irrigation water. We are not allowed to use rice crop residue. We are prohibited to use pasture lands by the forest department. Hence, can we use surface drip irrigation or subsurface irrigation to grow high potential fodder crops in small areas to produce 150 kilogram fodder requirement for 3 cows? What is the ROI, return on investment?
තව ටිකක් තියෙනවා ඒකත් මම කියන්න. Unlike the dairy farmers, crop only farmers, the dairy farmers can easily obtain loans from many lending organizations. Can you think of a plan? As here you have a business potential. There is a business potential. So can you think of a plan? ටිකක් දිග Yeah. ප්‍රශ්නයක්. Yeah, thank you, Mr. Sunil. He's one of the pioneer gentlemen of this, when we come to the cattle and, the milking the subject. Yes, thank you, Mr. Sunil. Yeah, that's the idea. Actually, I did few projects before for this, the fodder, even for the sorghum and, yes, we did for sorghum. As well as the guinea grass also we did, and sheaf also we did. We did for few grasses. But I didn't go to this much of the details because this always changing. Now the price of 1 kg of fodder which we need to feed to cow is always changing, because I can remember we did baby corns in a large scale. So we sold 1 kg of crushed baby corn at, if I'm correct, 4 rupees. 4 rupees during 2015 and 16. So return on investment එක මට ඉතින් කියන්න වෙන්නේ මට හරියටම එක කිලෝ එකකට කීයක් වියදම් වෙනවද, කියන්නේ එක කිලෝ එකකින් කීයක් කොම්පන්සේට් කරනවද කියලා රුපියල්. කොහොම හරි අනිවාර්යයෙන්ම වෙන රටවල් වල අපි ගත්තොත් එහෙම මිස් සුනිල් මේක හොඳටම දන්නවා, වෙන රටවල් වල ගත්තාම ගොඩාක් ෆොඩර්ස් එක්ක බූම් වලින් ස්ප්‍රේ කරලා හදනවා, නැත්තම් okay, I will share the contact details, Mr. Sunil, so we can have a the detailed discussion. නැත්තම් අපිට subsurface drip line දාලා අපිට grasses හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හදුවා, අපි කන්තලෙත් හැදුවා, අපිත් මේවා කරා, මේ සත්තුත් එක්ක වැඩ ගොඩක් කරා. කරන්න පුළුවන්. return on investment එක මට කිව්වා වගේ දැන් අපිට හැම land එකම වවන්න බෑ, මේ වලින් වතුර ගන්න බෑ. ලොකුම ෆොඩ වලදී ලොකුම ප්‍රශ්නේ ලොකු areas හදන්න ඕනේ. හදනකොට ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් යනවා. එතකොට අපිට ඇලවල් වලින් ගොවි ජනපදවල තියෙන වතුර ගන්න දෙන්නේ. ඉතින් පොඩි ෆාම් කෙනෙක්ට ආපුවම ගෙදර හදා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් මිස් සුනිල් අපිට gravity feed system එකක් වගේ පොඩි බැරල් එකක් වගේ තියලා පොඩි හෝම් ගාඩන් එකකට පොඩි එකක් ඩිසයින් කරලා subsurface පොළව ඇතුලෙන් drip line එක දාපුවම මොකද අපිට රටුන් ප්‍රොප් එකක් විදිහට මේ ෆොඩර්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කප ගන්න පුළුවන් පොළොව ඇතුලෙන් වතුරනේ සිස්ටම් එක අවුරුදු 10ක් 15ක් තියෙනවා. මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම practical. Return on investment and payback period we need to work on that again. But I can say how much does it cost to put certain drip irrigation system in a, let's say 300 square meter or something like that. So anyway, let's have a proper chat about that separately. And thank you for the question, Mr. Sunil. Yeah. අපි ඇත්තටම දැන් අපේ කාල සීමාව අන්තිමට අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂි ව්‍යාප්ති සංවිධානයෙන් බලාපොරොත්තුනේ අපි ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ හරිම ප්‍රශ්නකාරී කාලෙක. එතකොට මේ වගේ විබිනායකක් හරහා මේ වගේ වටිනා දැනුමක් ජනගත සමාජගත කරනකොටත් අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මමත් මේක එක වෙලාවක මේ කනෙක්ට් උනේ මොබයිල් හොට්ස්පොට් එක හරහා. හැබැයි අපි ගොඩක් බැලුවේ මේ 12:01 කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ දිවාහාරේ ලන්ච් බ්‍රේක් එක වෙලාවේදී ඇත්තටම වැදගත් යමකට සවන් දීලා ඒකෙන් ලොකු දැනුමක් අරගෙන ඒක ගොඩක් රටේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පාරාදීසයක්. මේ පාරාදීසිය අපිට නැති කරන්න දෙන්න එහෙම ලේසියෙන් අපිට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ විදියට කෘෂි ව්‍යාප්ති අංශයේ විදියට අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මිස්ටර් බාතිය ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි අද මේ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙලා. ඊටාත්ම ප්‍රායෝගික අදහස් වතුර දාලා හරියන්නේ නැහැ, ඒක කොහොමද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික අදහස් ඊටාත්ම උනන්දුවෙන් ඊටාත්ම හැඟීමකින් යුතුව බෙදා හරින්න සම්පත් දායකත්වයෙන් උදව් වුණාට, ඒ වගේම අපේ ආරාධනාව බාරගත්තට අද විතරක් නෙවෙයි මේක තව දවසකින් කරන්න. අපි අපේ ඊළඟ වැඩසටහන තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
12 ඉඳලා 1 වෙනකන්. එතකොට ඒ වෙලාවේ ආපහු අපි මිස්ටර් බාතියට ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ පුළුවන් වේවි නේද මිස්ටර් බාතිය? ප්‍රශ්න නැහැ මිස් චන්දන අපි එක්ක ડોක්ටර් චන්දන අපි එක්ක කරමු අනිවාර්යයෙන් මොකද මටත් එච්චරම සැටිස් නෑ මේක මම කලබලෙට කතා කරගත්ත හරියට ඕගනයිස් වුණාද කියන අපි මොකද මං හිතුවේ මේ මට ඇත්තට මේක පරක්තරක් නෑ කොහෙන් පටන්ගෙන කොහෙන් කියන්නද මේ විනාඩි 45කින් මේ ගේ කියලා නිකන් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් වල බෙනිෆිට්ස් මේවා කියලා වැඩකුත් නෑ ෆීල්ඩ් කිව්වට පස්සේ ෆීල්ඩ් එකේ එකපාරට පොම්ප් එකට අවිල්ලා වැඩකුත් නැති හින්දා මට පොඩ්ඩක් මට එච්චරම කම්ෆර්ටබල් නැති වුණා අපි ඒක හොඳට ඕගන අපි ඊළඟ දවසේ අපිට වෙලා තිබ්බා අපිට ඔයගොල්ලෝ ඉතුරු ටික ලස්සනට කරන්න පුළුවන් that's a very good idea I agreed to that. So what we will do is we will upload this recording to the YouTube of Sri Lanka Agriculture Extension Association. You can view it from this Saturday onwards. Please give us a couple of days. And we are so thankful that you are here. So while thanking all of you and also reminding that we as Sri Lankans have a duty and a potential to develop our country. We conclude today's webinar. So I thank Mr. Bhatia Abhyavardhan, our resource person, and then to all of you distinguished members for attending this and looking forward to continue this valuable webinar on 13th of October, Thursday, from during the lunchtime from 12 to 1 p.m. Thank you all. Thank you, doctor. If somebody has any issue, please call me. My mobile number is not 773 498 655. Binduai hatai hatai tunai RC anuatai IC panaspaha. Mr. Amal ta mang hitane prashnayak tiyenawa ahanna Mr. Amal. Hello. Mr. Amal pin natuwa giya. ඕනේ මම හිතන්නේ මොකක් හරි වුණා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි thank you very much අවසන් කරනවා. අපි ඔක්තෝබර් 13 වෙනිදා වෙබිනාර් එකෙන් මේක අපි තව දිගටත් සංවාදේ පාත්‍රගෙන යමු. එhmenan බොහොම ස්තුතියි. thank you everyone.